Sir 64 Heavy, maintain 900,000, contact Miami approach 120.5. 120.5, maintain 900,000, Swiss 64 Heavy. Bye. Approach is active. Check. Miami Central Live Swiss 65 11,800, descending 900,000 feet. Swiss 64 Heavy, descend and maintain 8,000. Descend and maintain 8,000 feet, Swiss 64 Heavy. 8000 blue. Checked. Nav accuracy is checked and approach is active. Checked. Traffic, baby, traffic. Traffic, TCAS, you have control. Yeah, I have control TCAS. Climbing with a high rate, das ist jetzt schon gut. Speed 1000, station below. 2219, reduce speed to 210. 210, break point 1090. Air 1639, approach 133.05. 3305, breaking 1639. Ja, ist clear of conflict. Clear of conflict. Okidok, danke. Das Wording ist perfekt. Welcome. Speed brakes. Open is send again. Checked. Und jetzt kann ich nicht endlich eingeben, was ich will. Insert. Er hat mich genau im dümmsten Moment erwischt. Ja. Down. Das war auch. Der ist mit einem Ich riesen mache Rate. noch keinen kurzen Hüpfer. Vertical Speed. Checked. Again. 100. One able heading 150, pad 232. 1639, contact approach 13305. November 219, Tango Bravo, public approach on guard if you can hear me. Gonna maintain 3000, contact Miami approach 419.7. Muss ich jetzt da genau reinfliegen? Da. Ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Ja, muss schauen, jetzt gibt es eine ganz kleine Heading is 220. Ja. Achtung. Nicht weiter sagen. Sieht gut aus. Swiss 64 Heavy, turn right, heading 270. Reduce speed 210. Right heading 270, speed 210 knots with 64 Heavy. 1000 to go. 8000 speed to done, heading out. Checked. Checked. 10 Minuten. Ja, gern. Cabin crew landing in 10 minutes. Das passt perfekt, die Schneise. Ja. Ja. Traffic 12 o'clock, 6 miles, turning westbound, heavy Airbus 330 at 9,000. Request Sending lower. over your sequence to the airport. Soll ich sagen? Ja. Swiss 65 request lower. Swiss 64 Heavy, descend and maintain 4,000. Descend and maintain 4,000 feet. Swiss 64 Heavy. 4000 blue. Check. Swiss 64 Heavy, descend and maintain 4,000. Descend and maintain 4,000 feet. Swiss 64 Heavy. You and I believe American 1481, were you checking in? Affirmative, sir. Out of 13 for 12. We have information. Lights hast du gemacht, sehr gut. Die Airfield on our right. Sieht nicht schlecht aus, wenn ich das anschaue, ja. Hodl, minus 59, dass wir da kurz reinkommen. Der zeichnet nicht 22 Grad. Ja. Moment, der da zeichnet ein bisschen, es wird regnen und etwas schütteln. Ja. What do you want on the speed again? 210 for 5 Delta Charlie. 210 on the speed, 5 Delta Charlie. Mr. Approach Sektor ist auch frei, soweit so gut. Ja. Ja. For 5 Delta Charlie, turn Cabin right, is ready. heading 150, vectors to final, maintain 4,000. Merci. Cabin in Gallison secured. Danke. 1000 to go. Checked. Speed brakes in. Check. American 2219, descend and maintain 4,000. Out of 4,000. Outstar speed. Checked. 405 Delta Charlie, contact approach 124.85. Out. 2485. Checked. Wo sind da die Kollegen? Tiefer. Hm?
Ja, die gehen hier noch ein bisschen ausholen. With 64 Heavy, turn right heading 360, descend maintain 3000. Right heading 360, descend and maintain 3000 feet with 64 Heavy. Vertical speed minus Nein, du hast 1000. plus 1000. Oh ja, wäre auch noch nicht. Heute aber kreativ gewesen. So. Vertical speed minus 1000, alt 3000 blue. Checked. Heading 360. So, neue Hier Variante. ist gerade... Na, der ist wahrscheinlich auf der anderen Piste. Genau. Und würde ich sagen, Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Check. Möchtest du ein Radial in Hoodle? Ja, dann gerne. 2927 in, ja. Okay, ich gebe ihn dir. Okay. Nochmal kurz. 64 Heavy, turn right heading 060, 3 miles from Hodel, maintain 3000 till established on the final approach course, cleared RNAV runway 9 approach. Okay, right heading 060, maintain 3000 until final approach, cleared RNF 09, Swiss 64 Heavy. So, track flight pass angle engaged. Check, 300 to go. Heavy, descend maintain 10,000. Check. Aber das Heading 060, das geht gar nicht, Ja, oder? geht gleich auf. With 64 Heavy, maintain 210 knots to Hodel, then 170 knots to Doxy. 210 knots to Hodel, then 170 knots to Doxys with 64 Heavy. Ich bin fully visual, dass wenn ich zu früh runtergehe, dann ist das volle Absicht. 9-2. Air 968 Miami approach, back to RNAV approach, runway 9er, descend maintain Runways 8,000. inside. runway 9 down 8000, Frank 968. American 2219, turn right Hey, heading man, visual. 360, Ah, descend powered maintain off. 3000. Checked. 360 on 3000, American So. 2219. Visual, huh? Yep. Cancel altitude alert. Swisser 64 Heavy, north of the final, fly heading 120, join the final 9. Heading 120, joining final 9, sorry for that, Swiss 65. Das war mein Fehler, vor lauter So, visual. Visual. Flight directors off. Genau. Und select Genau. speed. Engage managed. Speed gear out. Speed managed, gear down. Pass. BDMI 5, mache final approach check. Hm? Okay. Radio altimeter is alive. Radio altimeters alive, checked. So, flaps 2. Speed, speed checked. Flaps 2. 2160 Miami approach, back to the, you're able to do the RNAV approach, runway 12. Negative. Jetzt stimmt's wieder. Passing, genau. Fly heading 110, Little bit low. descend maintain Final approach check. 5000, all on Jordan. Visual, 3000 set for the missed approach. Flaps 64 3. Heavy, contact tower Checked. 123.9er. Flaps 3, 123.9ers with 6 for heavy. Flaps 3. Check. Und flaps full. Speed checked. 90 Heavy, Miami approach, expect Flaps full. Charlie Swiss 6 for heavy on RNF 09. Swiss 64 Heavy, Miami Tower, runway 9 clear land, traffic landing runway 12, hold short of your runway. Cleared to land runway 09 and hold short of runway 12 Swiss 6 for heavy. Hold Swiss short. 64 Heavy, your full length is available for you. Full length is available for you. Full length available for us with 6 for heavy. Ah, das wäre auch Land and Hold short gewesen, ja? Ja, genau, das Okay. darf man nicht. Ich meine von der anderen Piste, wenn wir rollen. Okay, 1000 is over, 500. Check. Landing check. Visual. Landing check, Here please. come Memo landing no blue. Landing no blue. 39, turn left, hold short of runway 12 at Victor and remain this frequency. 3 left, hold short of 12 at Victor, American 1639. 200. Slightly low. 50, 40, 30, 20, retard. Spoilers. Reverse green. Diesel. American 1639.
70 knots. Brakes. American 2290 with 54 heavy, turn left, cross runway 12 and join Quebec, ground 121.8. Left, cross runway 12, join Quebec, ground 121.8 Swiss 65. Schöne Landung. Ja, dafür vorher etwas durcheinander. Also. Cross runway, Cross 12 hat er gesagt. genau. 1639 Miami ground, turn left on Quebec, right on Yankee, November to spot 9. Und Ground erst noch, oder? Mhm. Okay, Quebec, Okay. Yankee, and November, spot 9. Left AP side is clear. not required. Ground 1536, Right side clear. our gate's occupied, we'll need to go hold somewhere. 1536, Roger, good way to company. Checked. Checked. And just continue straight ahead to hotel. And hotel, short of November. Ah, ist gut, ist ist frei. gut. Company straight ahead to hotel, hotel short of November. American. Ground hello Swiss 64 heavy crossing running. 64 heavy, Miami ground, taxi via Quebec to the ramp. Via Quebec to the ramp, Swiss 64 heavy. Also gang auf the ramp. Ramp hello Swiss 64 heavy approaching the ramp. 64 heavy, good afternoon. I'm cleared in spot 24, Juliet 18. 24 and Zulu 18 Swiss 64 heavy. Juliet. Juliet 18. 413, give way to 10 behind you and then push back to spot 21 and advise taxi. After the traffic, we're clear for push and advise for ready for attack. So, cleared in, ne? Jawohl. Die ist off. 232 off 8 Beinahe pünktlich. Wie viel Grad war es? 31. Flaps 1. Red under tail between November 6 and November 7 on the taxi lane. Just to the south side of the taxi lane. Juliet 18. Nur auf den da achten da. Der sieht sowas von entspannt aus. Wir verabschieden uns jetzt von Ihnen und hoffen, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat. Im Namen von Swiss und der ganzen Besatzung besten Dank und auf Wiedersehen. Links ist okay. And clear right side. What type of object? It was reported possibly a glove. Roger. American 1639 company reported some thought on November, between November 6th and November 7th. If you want to get out on the Kommt das gut auf der rechten Seite? Clear right side, yes. Merci. Okay, we'll join Mike behind westbound company, American 1639. I don't know if it'll help you much going into 9, but you're welcome to if you want. Yeah, we'll take it, thanks. Ground pad 232 off 8 left, kilo 6 for landmark. 232 Miami ground, taxi via kilo. Taxi via kilo, pad 232. Cabin crew, yellow door selector, disarmed. So, das wäre der erste Streich.